কথা করছে, কোনো বাচ্চা আবার অনেক বেশি কথা বলছে, যা পাচ্ছে সেটাই ধরছে। ওকে, সো this Dr. Gesell also asks the question, when individually will grow to a kid or a child. So individuality are behavior traits where the child has a sense of one's self. So he will be, in case of, there is an example, that is twin babies. In case of twin babies, they are identical twins, they are quite similar, their pattern বা অনেক কিছু মিল থাকে। Okay, so in case of Gesell's maturation theory, the third component is individuality. And what is the definition of individuality? Individuality will be dealing that someone's concerned about oneself. Maturity, behavior traits exhibited during a child's development. Capacity, behavior traits of adapting and learning from a child's social environment. Capacity, after observing other children, a child can have that capacity to do the same things. একজন বাচ্চাকে আরেকটা বাচ্চাকে হেল্প করতে দেখে, তখন অন্য একটা বাচ্চা যদি দেখে, তখন সেও চেষ্টা করে যে এরকম কোনো কাজ করতে। এবং সেটা সে কোভাবে দেখছে, যে সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট। কোনো বাচ্চাকে যদি কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়, যে একটা কেউ পড়ে গিয়েছে, কোনো আরেকটা বাচ্চা গিয়ে তাকে হেল্প করে, এবং এটা যদি অন্য আরেকটা বাচ্চা দেখে, তখন ওর মধ্যেও এই মেন্টালিটিটা গ্রো করে, the capacity to help others. And such kind of capacity the child will learn from the social behavior or social interaction, the social environment. Okay, so that is the capacity of in Gesell's theory. The maturation theory of language development, what is happening over there. Okay, and there is a relation. So we had been discussing the relation of the child development. So the biological maturation theory was developed by Arnold Gesell, and this theory states that language is a product of brain structure. We had been discussing that what is the linkages between maturation theory and SLA, second language acquisition. Because previously we know that, okay, we know that naturally we get our body developed for the contribution of our gene and also sequence, that is Gesell's term. But what is the relation between maturation theory and SLA? Okay, so Dr. Arnold Gesell said that language is a product of brain structure and functions affected by genetic and environmental influence. Genetic and environmental influence. Did we hear any kind of influence in our previous classes? In our previous class, in case of Watson, Pavlov and Skinner, মনে আছে উনি কি বলেছিলেন? Language learning is a part of our habit formation. That is the behaviorist theory of language learning. And he got that there are two kinds of habit formation, that is operant conditioning and classical conditioning. Classical conditioning by Pavlov and operant conditioning by. So Watson, Pavlov and Skinner, they talked about their behavior. That means language learning is a part of behavior. But next time Chomsky, he said that no, there is no part of behavior. Actually language learning is the capacity of human brain. Human brain, we have our LAD, language acquisition device, and we have UG, universal grammar, in our brain that is installed. কম্পিউটারে কিছু যেমন হার্ড মেমোরিতে হার্ড ডিস্কে দিয়ে দেওয়া থাকে, সেরকম চমস্কি বলেছেন যে আসলে আমাদের ব্রেনের মধ্যে এলইডি এবং আরেকটা সফটওয়্যার দেওয়া আছে, সেই সফটওয়্যারটার নাম হলো ইউজি, ইউনিভার্সাল গ্রামার। And for this reason we learn language, so there is no contribution of habit formation. আমরা মা যতই ইনিয়ে বিনিয়ে বাচ্চার সাথে কথা বলি, চমস্কি এটাকে কোনো গুরুত্বই দেননি। উনি গুরুত্ব দিয়েছেন কি, যে মানুষের ব্রেনের মধ্যে এমন একটা যন্ত্র বসানো আছে, এই কারণে তারা সেই ভাষাটা শিখতে পারে। But Dr. Arnold Gesell, he said that actually we learn language based on the function of our brain, and that function, that structure and the function is structure affected by the genetic. That means
contribution of brain, just like the contribution of Noam Chomsky's idea, that is contribution of brain. Noam Chomsky discarded the idea of radical behaviorism. Noam Chomsky radical behaviorism এর আইডিয়াটা ত্যাগ করে সে বলছে যে না, এই ব্যবহারের কোনো বালাই নাই এখানে। ভাষা আমরা শিখি আমাদের ব্রেনের কারণে। এলইডি এবং দুটো টার্ম উনি বললেন, এলইডি অ্যান্ড ইউসি। ওকে, অ্যান্ড behaviorist theory, actually behaviorist theory is the first theory in case of second language acquisition or learning, and from that theory we have got many methods, that is especially the audiolingualism, that is habit formation. In case of audiolingualism we see that the habit will form by repetition and drill. Okay, but here Dr. Gesell said that actually language is a product of brain, just quite similar with Noam Chomsky. Noam Chomsky also said actually the surface structure. So Noam Chomsky was very much interested with the structure of a language. Okay, so the brain structure here, Dr. Arnold Gesell said, the brain structure and the functions affected by the genetic and the environmental influences. That means Dr. Arnold Gesell combines the both theory. That means we have the contribution of our brain, that means the genetic formation, language learning, and also we have the environmental influence, just like the stimulus in behaviorist theory. Okay, so the maturation theory can combine the both aspects, that is the environment is very important and also the human brain is important, which play a primary role in supporting language acquisition. So we can't discard one. আমরা কোনোটাই বাদ দিতে পারবো না, কোনোটার কন্ট্রিবিউশনও বাদ দিতে পারবো না। আমরা যদি এরকম করি, if you make an analogy that yes, according to Noam Chomsky, that language learning is nothing but the activity of our brain, এটাকে আমরা গ্রান্টেড ধরে নিলাম। যদি তাই করি তাহলে বাচ্চার সাথে আমরা কোনো কথাই বলবো না, তার সাথে কোনো জায়গায় তাকে নিয়েও যাব না, কারণ তার তো ব্রেন আছে। বাট ইন ওয়ান টাইম Noam Chomsky said that actually ব্রেন থাকলেও এই ব্রেনটাকে ইউজিটাকে অ্যাক্টিভেট করা হতে পারে ইনপুট নিয়ে উনি কথা বলেছেন, and input will be activating just like the trigger. So Dr. Arnold Gesell's theory, maturation theory, its second language learning, is that language learning is a form of our brain, and that brain structure and function that is also will have the influence from our genetic, that means human brain, and also the influence of the environmental stimulus or environmental situations in supporting language acquisition. So why we are reading this theory? We are reading this theory that in case of learning second language or third language or foreign language or any kind of language, we have to consider that not only the environment but also the brain is important. Okay, so in case of second language acquisition, and this research influenced what we know about the developmental milestone. Key principles of Gesell maturation theory: children develop through similar and predictable sequence. Similar and predictable sequence. Predictable means similar means কি যে বাংলাদেশে প্রতিদিন কত শিশু জন্মগ্রহণ করে? হ্যাঁ, তা জানি না, তবে করোনার সময় এরকম সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল যে ন্যাচারালি বাংলাদেশে প্রতিদিন 2 থেকে 2,500 মানুষ মারা যায়, মানে বৃদ্ধ হয়ে বয়স হয়ে, অ্যান্ড জন্মগ্রহণ করে 3,500। তার মানে একদিনে যদি 3,500 শিশু জন্মগ্রহণ করে বাংলাদেশে, ডক্টর গ্যাজেল বলছে যে এই যে শিশুগুলো, এই 3,500 শিশু বাংলাদেশে না বিশ্বে ধরলাম 800 কোটি মানুষের কত শিশু জন্মগ্রহণ করে, বিভিন্ন দেশে জন্মহার কম, সেক্ষেত্রে অ্যাপ্রক্সিমেটলি ধরতে পারি আমরা 1 লাখ বা 2 লাখ বা 5 লাখ শিশু জন্মগ্রহণ করে একদিনে পৃথিবীতে। ডক্টর আর্নল্ড গেজেল says that this child's development will be equal, similar to all the babies. তো বললেন যে স্যার আজকে যারা জন্মগ্রহণ করেছে তাদের জন্য সিমিলার হবে, আগামীকাল যারা জন্মগ্রহণ করেছে তাদের জন্য সিমিলার হবে না? ইয়েস, তাদের জন্য সিমিলার হবে, প্রত্যেক বেবিদের জন্য। উনি বলছেন, কে বলছেন? ডক্টর আর্নল্ড গ্যাজেলস, দ্যাট ইজ চিলড্রেন ডেভেলপমেন্ট থ্রু সিমিলারলি দে উইল ডেভেলপ দেয়ার ফিজিক অ্যান্ড অলসো দেয়ার মেন্টালিটি অ্যান্ড দ্য মেন্টাল ক্যাপাবিলিটি। কোন ক্যাপাবিলিটির কথাগুলো যেগুলো বলছেন? অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া, ability, capability, individuality, that will grow to a child in a similar way. তার মানে
উনি 50 বছর যে গবেষণা করেছেন, 50 বছর গবেষণা করে উনি দেখিয়েছেন যে কত বছর বয়সে একটা বাচ্চার মধ্যে ইন্ডিভিজুয়ালিটি গ্রো করবে।